Hello everybody. In this video I am going to explain a problem pertaining to assessment of cooperatives or cooperative society, and this problem relates to session 28. See the problem. Navin Multipurpose Cooperative Society provides the following details of its incomes for the year ending 31st March 2020. The name of the cooperative society is Navin Multipurpose Cooperative Society, and its information regarding incomes are given for the year ending 31st March 2020. Calculate its total income and tax liability for the assessment year 2020-21. So what we are supposed to compute here is total income calculate ಮಾಡಬೇಕು, tax liability na calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See the first one. Income from providing credit facility to its members rupees 40,000. Income from providing credit facility to its members. So first it is taxable under section 28. Income from business ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ATP ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it will be claimed as deduction under section ATP. Second one, income from sale of agricultural produce grown by its members rupees 15,000. The income from sale of agricultural produce grown by its members, first it is taxable under section 28 under the head income from business. Business income under taxable agutte. The same income can be claimed as deduction under section 80P. Profit from sale of small scale industry established on 1st February 2016 in a backward state rupees 1,30,000. Small scale industry na sale ಮಾಡಿ profit earn ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So where the small scale industry is located in a backward state ಅಲ್ಲಿ locate ಆಗಿದೆ. The profit here is 1,30,000. And understand this point students, it is the profit given, net profit ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, not the income from small scale industry. Some adjustments are to be done. ಮುಂದೆ ಇದೆ adjustments. Rent received from house property let out for residential purpose rupees 12,000. Rent received from house property is given. In detail you have to calculate. That is, rent received ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, deduct the municipal taxes if it is given in the problem. Next you will arrive at annual value. From the annual value deduct the standard deduction at 30%. In this way you have to calculate. And the rent received from house property is taxable under section 22. Taxable income from letting go down for the storage and processing of goods. Taxable income from letting of go down ಅಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಡೌನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ದ ಗೋಡೌನ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಡೌನ್ನ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ATP ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. Dividends from other cooperative society rupees 4,500. Dividends from other cooperative society under section 56 under the head income from other sources, it is taxable, and the same thing can be claimed as deduction under section 80P. Interest on fixed deposit with BM Cooperative Bank rupees 4,000. Interest on fixed deposit with BM Cooperative Bank. ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80P. ಸೊ ಇದನ್ನ 80Pಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Interest on securities is given rupees 6,000. Interest on securities is taxable under the head income from other sources. Next is dividend received from cooperative society rupees 7,000. Cooperative society in the dividend receive ಮಾಡಿದೆ. Once again taxable under section 56 and it can be claimed as deduction under section 80P. 80P ಅಲ್ಲಿ deduction ಆಗಿ claim ಮಾಡ್ಬೋದು. And here in respect of dividends you have got two
points here, two incomes ಇದೆ. ಒಂದು point number 6 ಅಲ್ಲಿ dividend income is given, same adjustment, that is under other sources it is taxable, under section 80P also it can be claimed as deduction. And once again in under point 9 also dividend received is given, both are taxable under the head other sources and it can be claimed as deduction under section 80P. Expenditure relating to house property let out debited to profit and loss account of the industry are as follows. Andre house property expenditure na those expenses have been debited to the profits of industry. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. repairs rupees 5,000, all these four expenses have been debited. Profit and loss account debit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ 5,000 is to be added, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1,000 is to be added, rent correction charges is to be added, and fire insurance premium 1,000 is to be added. Now the next thing, the society gave donation of rupees 10,000 to Karnataka government for drought relief fund. ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದರೆ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ 50% ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50% ಅಲ್ಲ 100%. Now see the calculation of total income, computation of total income of Naveen Multipurpose Cooperative Society. Previous year is 1920, assessment year is 2021. Income from house property, rent received is 12,000. The same thing will be the gross annual value. Deduct the municipal tax paid 1,000. It is given in the problem at last. So the annual value will be 11,000. Deduct standard deduction at 30%. So it is 3,300. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7,700 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಡೌನ್ನ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 8,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ income under the head income from house property will be 15,700. Next is income from business. First consider the profit from sale of small scale industry. So our profit na consider ಮಾಡಿ 1,30,000. You add all the expenses, students. ಯಾಕಂದರೆ the expenses which are given in the problem relates to house property. It is clearly given in the point. House property expenses na business expenses ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸೇಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ net profit from small scale industry will be 1,42,000. Along with that, you are supposed to show income from providing credit facility to members. Credit facility to members ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೋರಿಸಿ 40,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ 15,000. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,97,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ dividends from other cooperative society 4,500,
interest on fixed deposit with BM Cooperative Bank 4,000, interest on securities 6,000, dividend received from cooperative society 7,000. There are two transactions relating to dividend. So ಎರಡು transactions ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. So the amount comes to 21,700. If you add the incomes relating to four heads of income, the total comes to 2,34,200. It is called as gross total income. Now you deduct the deductions under section 80. The first thing is 80G donation ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. As I already said, Karnataka government drought relief fund. See, if Prime Minister's drought relief fund is given, it is 50% deductible donation. But ಇಲ್ಲಿ Prime Minister's drought relief fund ಅಲ್ಲ, it is given to Karnataka government drought relief fund. So it is 100% deductible donation. So ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 is the amount. So full amount is deductible. Next is in respect of 80IB. 80IB ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the profit earned by small scale industry located in backward states. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 1,42,000. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,30,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 1,30,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,42,000, ಅದರ ಮೇಲೆ 25%. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 35,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 80P. Credit facility to its members 40,000. It is deductible. Other business. So from other business, the cooperative society has earned a certain amount students, but it is deductible to a maximum of 50,000. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50,000. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 15,000. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 4,500. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ BM Cooperative Bank 4,000. Dividend received from other cooperative society 7,000, and letting of godown. Income from letting of godown is deductible under section 80P, that 8,000. So we have shown all the deductions that comes under 80P. Ella deductions ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. So the total comes to 1,28,500. Now if you find out the total of the deductions, it will be 1,74,000. So from gross total income of 2,34,200, if you deduct 1,74,000, the remaining will be 60,200. And there are no incomes on which special rates are applicable. So you will be beginning with normal rates. On first rupees 10,000, 10%, so it is 1,000. On next rupees 10,000, it is 20%, so it will be 2,000. On remaining balance 60,200 60,200 ಅಲ್ಲಿ if you deduct 20,000, 10% and 20% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40,200 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯು ಚಾರ್ಜ್ 30%, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12,060. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 15,060. The next step is you are supposed to add health and education cess at 4%. So 4% add ಮಾಡಿದಾಗ it comes to 602. Tax liability comes to 15,662. In this way we are going to calculate the tax liability. But few things have to be remembered in this problem. The first thing is if Prime Minister's drought relief fund is given, it is 50% deductible donation. But il Prime Minister alla Karnataka drought relief fund anta ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, it is 100% deductible donation. And in respect of small scale industries located at backward states ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IB ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 25% ತನಕ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.